নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনাদের সবাইকে আমার মিনি রান্নাঘরে স্বাগতম। আজ আমি বাঙালির খুব প্রিয় খাবার বানাবো। এটা আমি খুব সহজে বানাবো, যাতে যারা রান্না করতে পারে না তারাও করতে পারে। ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার করবেন, আমাদের পাশে থাকবেন। ভেটকি মাছের ফিলেটা আমি নুন, লেবুর রস, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে 5 মিনিট মাখিয়ে রেখেছিলাম। আপনারা সবাই এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দেবেন।